Okey, Assalamualaikum. Saya start sekali lagi. Okey, dan doktor. Siapa pula Azim? Janganlah telefon waktu-waktu ni, Zim. Tutup mic bang, tutup mic. Please off your mic Okey, Assalamualaikum. Okey, kita start Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat malam semua. First of all, saya mohon maaf mengambil masa pada malam ini untuk kita adakan kelas ganti. So, ada dua kelas ganti sepatutnya. Pada malam ini kita ada dua kumpulan B dan kumpulan D. Dan topik yang akan kita bincangkan di sini adalah berkaitan dengan chapter 6, inferences based on a single sample. Kalau single sample bermaksud ada sampel saja, variable yang banyak tapi satu sampel sahaja. So sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini, mari sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah agar kelas pada malam ini dapat berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Al-Fatihah. Okey, ini antara konten yang berkaitan dengan inferences. Inferences maksudnya kita takmil, kita interpret. So result daripada ujian ataupun daripada senario yang diberikan. So antara konten yang paling utama pada malam ini adalah nombor 1, identifying and estimating the target parameter, and the second one, confidence interval for a population means, dan yang ketiga, confidence interval for a population means. Kita menggunakan dua jenis confidence interval dalam insyaAllah pada malam ini. The first one, kita akan menggunakan normal Z distribution. The second one, kita akan menggunakan something new, what we call students T-statistic. Kedua-duanya merupakan taburan normal distribution. So, kedua-dua taburan ini telah diberikan dalam My Guru, iaitu taburan Z dan taburan T. Yang keempat berkaitan large sample confidence interval for a population, proportion. Yang kelima berkaitan dengan determining the sample size. And then the last one, confidence interval for a population variance. So itu antara topik yang akan kita pelajari pada malam ini, insyaAllah. So the first one adalah berkaitan dengan how we estimate a population parameter. So when we're talking about population parameter, we are talking about means, proportion, or variance, or medians, based on a large sample selected from population. Okay, the first one. Hello? Saya dah dengar suara, tolong off mic Okay, the first one, identifying and estimating the target parameter. So the target parameter merujuk kepada the unknown population parameter, mean or proportion. Sometimes unknown parameter we call it as, apa yang telah kita pelajari sebelum ini, unknown parameter, it could be mean, so it could be variance, or it could be standard deviation. This is what we call unknown parameter that we are interested in estimating, call the target parameter. We have to the unknown population parameter because we have no idea what would be the mean for population. So in order to estimate the mean population mean, you need the whole sample. For example, if you need to estimate the CGPA among economic student, you need to gather all information about all students from economics. So if we have 1,000 students, you need to calculate, you need to get each CGPA for all students. That's why it's very hard to
estimate the population. If the population about 1 million, 2 million, 3 million, that's what we call as unknown population parameter. So determinant of a target parameter, this is what we call a parameter. The first one is about mu or proportion. Proportion is about kita panggil pecahan. Okay, 10%, 0.2, 0.3, 0.4% ataupun dan sebagainya. So then the variance. Variance we refer to variability or spread of the normal distribution. This is the parameter, unknown parameter. In order to estimate the mean population, we need to have a sample. Easy for us to estimate mean for a sample, variance for a sample, and standard deviation for a sample rather than the target parameter for population. The next one about the concept, the term used is about a point estimator. A point estimator of population parameter is a rule for a formula that tells us how to use the sample data. We use sample data to calculate, to guess, to estimate a single number that can be used as an estimate of target parameter. Single number, for example, as we learned before. In order to estimate mean of population, we use S bar. S bar we refer to mean for a sample. In order to this one what we call target parameter, unknown parameter. This is mean for population, easy for us to calculate. And then similar to this one, variance. We use, for example, S to estimate variance for a sample. Or we have also standard deviation. So we use S square to estimate the variance for a population using sample data. So this is the new one, interval estimator. When we call about the interval, we need to have two different data, two different points of reference. Bodoh. Okay. Interval estimator, or what we call confidence interval, is a formula that tells us how to use the sample data to calculate an interval that estimates the target parameter. This is interval estimator. So we already learned this one. Okay, when we estimate the variance, the standard deviation, for example, what we learned in the last 2 weeks, we need to find, for example, this is the variability, spread variability of the sample. This is a normal distribution. So we have this value and also we have this value. This what we call this one as bar, okay, plus minus standard deviation. Ini kita panggil sebagai interval estimator. Let's say if mean is about 2 and plus minus standard deviation is about 1.5. Means that the variability of the data set starting from 0.5, this one 0.5 up to 3.5. This what we call interval confidence interval. Atau dalam bahasa Melayu we call it as selang keyakinan. Okay. So for confident interval, yeah. Boleh ulang lagi sekali tak yang tadi? This one. Okay. Yang ni. Interval, this one. Huh? Yang tu sir. Yang ni ya. Ni. Yang ni. Okay, confident interval dalam bahasa Melayu we call as selang keyakinan. So dalam selang keyakinan, we already learn in the last few weeks ago, is about kita menggunakan, we use normal distribution, Z distribution. So selang keyakinan biasa we refer to 95, 90%, we will learn shortly, 90%, 95% means that, okay, we learn what would be the value of this probability of this one. What is the value for probability of this one? We learned before. So every single side, this one for each side represent 0.5. This one represent 0.5, means that the probability of Z distribution P X equal to 1. Okay, so for confidence interval, they have lowest number and they have highest numbers. Depends on this one.
what we call standard deviation, the value of standard deviation. We will learn shortly about this one. This is the concept interval, confidence interval. Okay, for example, confidence interval for a population mean, we use normal Z statistic. So according to the central limit theorem, okay, the sampling distribution sample mean is ultimately normal for large sample. We learn before, if we have, if our data set is too large, million, for example, 100, or at least n Doktor, n sorry. greater than 30, meaning this is the last sample. So our Kan tak dengar. normally Doktor? distributed. No. Hello? Hello, doktor. Yeah. Kawan saya ada yang tak masuk lagi. Dia tengah request. Doktor boleh accept tak? Sorry, doktor. Okay. So if let's say if the sample mean the sample distribution is very large, means that the sample mean is approximately normal for large sample. Maksud dia kalau sample tu large, normally sampel adalah besar, normally data adalah bertaburan secara normal means that mu equal to S bar. Variance equal to S bar. Okay, this is normal distribution. Mean for a sample equal to mean for population. Okay. For example, this one we learned before. Okay, this is normal distribution. So this is Z distribution. This is the value of mu must be equal to the value of X bar. This is what we call normally distributed. If the sample is very large and greater than 30, meaning the sample is supposed to be normally distributed. Okay, so in order to do this is the concept. Okay, normally distributed, we call it S bar plus minus 1.96. This formula. 1.96, what we call is a standard. Okay, this we form an interval from 1.96 standard deviation below the sample mean to 1.96 standard deviation above the sample mean. What we call this one 1.996? This okay. This is for example, this is the value of 1.96. Okay, if you go to vector normal distribution, what is the value of 1.96 here? Apa value 1.96 ini? Try to find dalam data taburan normal. This is standard formula we use. This one we refer to variance. Okay, variance for a sample, variance of a mean sample. So this is how we calculate or how we interpret the confidence interval. X bar plus minus 1.96 variance divided by n square root. Okay. For example, okay, this confidence is the sample measures, okay, yield a value of x that fall between the two lines on either side of mu. Sama ada side sebelah sini, okay, side sini or side sini. Both sides equal to 0.5. Meaning that on side 0.5, this one 0.5. So then the interval S bar variance 1.96 variance for a mean sample will contain mu. Bermaksud bahawa nilai di sini akan mengandungi nilai mean bagi population. For example, try to find why we use this one 1.96. 1.96 means that equal to 95% confidence interval. Okay, this 95%. Why 95%? Where the 95% come from? Okay, you go 95% come from this value 1.96. If you go to data, go to apa kita panggil Z distribution. Okay, if you go to Z distribution, for example,
Let me try to find Z distribution. Okay, let me show you now Z distribution. Okay. Can you see this one Z distribution? This is Z distribution 1.96. Okay, you can see this one 1.9. This is the value of 1.9. This one 1.9 here. This 1.9. Okay, 6. This one 6. Okay. So you can see this one 1.96 equal to 0.454750. Bermaksud bahawa di sini okay, nilai di sini 1.96 bermaksud area di sini 0.95. 0.95 ada lagi 0.5. Tinggal lagi 0.5. Okay. Minus 0.95. Sorry ya. Kena tengok tadi. Okey, untuk value ini, you tengok sini 0.95, contoh 1.96, dia punya rule of thumb dia is about 95% or equal to 5%. 5% one side. So kalau two sides equal to, one side equal to 0.5, kalau two side you need to divide it by 2. Ingat, dalam satu ni mempunyai satu 100%. Bermaksud bahawa 1 minus 0.95 equal to 0.05. So bagi one side ni adalah 0.05. One side. So 0.05 ni, you tengok. Bagaimana kita dah dapatkan nilai 1.96. 0.05 for each side equal to 0.5. So you need to minus 0.5 minus 0.05, you need to since two tail bermaksud dua bahagian, dua belah. Satu bahagian. So 0.05 you need to divide it by 2. Baru dapat step tail. Step tail mewakili 0.025. Bagi step tail. Step kita panggil ekor. Okay. Left and the right sides equal to 0.025. Kalau you dapat sini, okay, selang confident 90%, bermaksud hanya tinggal lagi 0.1. Keseluruhan 0.1. So kalau single side, you need to divide it by 2, akan dapat 0.05. Since di sini merupakan 0.95, okay, yang tinggal lagi 0.05. So 0.05 you need to divide by 2. Divided by 2. You will get 0.025. This is the probability. You need to go to Z distribution. Find what would be the probability of 0.025. Okay. Bermaksud bahawa di sini 0.5. Buat sini 0.5 minus 0.025. So probability is equal to
0.475. Ini you perlu cari dalam Z distribution. You go to sorry ya. Oh, you tak nampak ah? Okay. Tak, saya nampak tu je, table je. Okay, sorry. Okay, you go di sini. Okay, sekali lagi ya. Kita tengok. Mana nilai 0.25. Okay, dalam kes ini, bagaimana kita nak dapat nilai 0.19? Okay. How we get this one? Okay, where does this value come from? 1.96. Okay, this value come from, actually we refer to this one. Soalan pada di sini. Okay, soalan di sini. Okay. Ini soalan 1.96. Why don't this one? Keberangkalian equal to 95%. Maksud 95% ni semua akan diberi. You berat. Okay. Confidence interval disebut dalam bentuk peratusan dan bentuk point. Okay. 95% or equal to 0.95. So, each side di sini. Dalam kes ini, probability bagi keseluruhan normal distribution is equal to 1. So, if you are given about equal to 0.95, bermaksud bahawa you have to minus 1 minus 0.95. So, equal to 0.05. So, 0.05 is the whole normal distribution graph. But for each side, since we have two sides, left, right and left, bermaksud we have to this one. So, for each side, equal to 0.5. Okay, since you have, okay, the balance of 1 minus 0.95 equal to 0.05 for the whole normal distribution. So, for each side, the rest of the value equal to 0.05. 0.05 meaning that you have to divide it by 2. So, ada balance lagi 0.05. Jadi, you have to divide it by 2 sebab dua tail. Kalau single tail, you tak perlu divide. Kalau nak cari sebelah sini, ataupun nak cari sebelah sini, tak perlu nak bahagi. Tapi disebabkan you nak cari confidence interval. Kalau confidence, please plus minus. Maksud ada nilai di bawah, ada nilai di atas. Ada two tail maksudnya. Nilai di sini dengan nilai di sini. So you need to divide it by 2. So bermaksud kalau you divide it by 2, this one. Okay, this is the sample. Okay, ni kita panggil X bar mean. Okay, for example. Okay, since we have, okay, two tail. This is the value. What is the value for this one? Probability for this one. 1, 2. Okay, since they are given, so about 0.95. Means that for the whole sample, this one is equal to 1. So if they are given, the value is given about 0.95, means that the rest equal to 0.05. Okay, keseluruhan nanti tinggal lagi. Ini sebelah sini dengan sebelah sini tinggal lagi 0.05. Okay, bagi both. So, kedua-dua ini merupakan 0.05 balance. Keseluruhan 1, 2, 3, 4 equal to 0.95. So, dah diberi sini 95%, bermaksud ada lagi 5%. 5% since confidence interval ni mewakili nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan. So, maksud dia you perlu bahagi dengan divided by 2. 2 tail. Akan mendapat 0.025. So, 0.025 for each sample, this one, each side, 0.025. This one, okay, 0.025. Okay, since the probability for each side equal to 0.5,
Okay, means that you have to minus 0.5 minus 0.025. Mesti tolak dengan ni. Akan balance ni tinggal 0.475. This is the value. What is the value for this probability? And this thing you need to go to normal distribution table. So if you go to normal distribution table, okay, go to normal distribution table, you will get, okay, for example, you go to normal distribution table, okay, 0.475. This is the value of 0.745. You see, equal to 1.96. Ini di mana datangnya nombor 0.1.96. Okey. Saya kembali semula pada jadual. Okey. So, itu bermaksud bahawa area di sini. So, jadi kalau S bar di sini, you kena plus minus lah. Baru you dah dapatkan nilai di sini. Okey. Dapatkan nilai ni. Maksud nilai rendah, nilai dengan tinggi. Itu kita panggil confidence interval pada aras keyakinan 0.95. Okey, aras keyakinan. Okay. For example, okay, okay, debtors. A large bank that want to estimate the average amount of money owned by its delinquent, okay, debtors, mu. The overdue amounts for n equal to 100. So this value for this one, this sample mengandungi n equal to 100. Bermaksud bahawa n adalah besar. So keberangkalian taburan ni adalah taburan normal. Okay, so let's show in the table. Okay, use this data to find 95%. Okay, confidence interval for mu and interpret the result. Okay, for example, you copy data ini masuk dalam Excel ataupun masuk dalam Stata. Di mana n equal to 100. Maksud nilai di sini merupakan sampel. Menyamai 100 sampel ataupun 100 orang. So, kalau you dah masuk dalam Stata for example, okay. Kalau you dah masuk dalam Stata, for example, I tunjuk dalam Stata. Okay. Ini merupakan nilai 100. N equal to 100. Dalam Stata, okay. Maksudnya ada 100 observation bagi satu variable. Okay, so persoalan di sini, kalau kita lihat persoalan dalam textbook, dia kata, okay, use the data to find a 95% confidence interval for mu and interpret the result. So, didapatkan the first one, nilai S bar. Okay. So, dalam case ini, okay, for this case, the first unit we need to find the value of mean. Okay, sebab soalan tadi kita dapatkan confidence interval S bar plus minus 1.96 variance for sample mean. Meaning the first one we need to find. Okay, so you boleh dapatkan, for example, you take sum. Okay, sum you hanya dapat mean
and standard deviation. Okey, dah mencukupi. Okey, dah mencukupi untuk mendapatkan mean. Ataupun kalau you nak senang, you pergi di sini, statistik, summarize, okey, you pergi summarize, you pergi di sini confidence interval. Okey, you pilih means. Pilih variance normal. This one 95%. Okey, kekalkan. Okey, you can see this one. You akan dapat jawapan siap. Confidence interval for 95% minimum adalah 215. Okey, 3456. Paling tinggi adalah 251, 2045. Where this number come from? Okey, this number come from daripada sini. You tengok sini, data sini, you akan dapat sini. Okay, you go, kita kembali Sulawesi, go return to our main sample. Okay, our main graph. Okay, for this one, we need to find. So this is the sample, okay, 95%. This is the value you need to find. S bar. Okay, S bar plus minus, okay, sorry. Plus minus 1.96 variance for S bar. Or this one equal to plus minus 1.96 divided by N. Okey. Ini. Contoh di sini ya. Soalan di sini. Ini contoh. Okey, orang penat variance. Okey, variance. So, we have information. The first one, we already have information N. N equal to 100. Now, we need to calculate mean S bar. Since S bar we dah dapat tadi. Berdasarkan based on starter, we get the S bar equal to 233. Okay, 233. Berapa nilai tadi S bar? 0.28. 233.28. Okay, 233.28. And then we also standard deviation. Standard deviation for this one equal to 90.33988. okay, 93. Okay, kita dapat sini. 90.33. Okay. 90 variance sini S bar kita dapat sini 90.34. Okay, for example. Okay, sama di sini ya. Okay. Variance. So ini dia dapat dah nilai sini. Okay, yang tadi kita dapat melalui starter. Sama juga konsep. Okay. And then how we find the confidence interval? This is the formula. You need to find this formula. 2.33 and 23328 plus minus 1.69 times. So you akan dapat nilai di sini sama ada nilai sini, this one lower bound, this one upper bound. Okay, this one kalau you minus 23328 minus nilai ini. Okay, and then 233 plus nilai ini. You akan dapat nilai rendah, kita panggil lower bound. Sini kita panggil upper bound. Okay, this what we call interval. So you akan dapat nilai di sini, for example, both nilai di sini S bar equal to 233.28. Ni S bar. So lower bound di sini, you akan dapat 215. 215. Okey, di sini you akan dapat nilai 250. Nilai di sini. Di sini 250. This what we call. So nilai di sini mu S bar
equal to mu. Mu maksud nilai mu, mean for a population, berada dalam lingkungan paling rendah dan paling tinggi. So, dan nilai di sini mewakili 95%. So, kita yakin 95% of mean for a population. So, will be located in between 215 and 250. Okey, itu maksud dia. Okey. Itu yang dikatakan sebagai, the estimate is that the mean amount of delinquency for all accounts fall within interval 215 to 250. Okey, itu yang kita maksud di sini bahawa confident interval. So nilai di sini, kalau kita lihat nilai di sini 215. Okay, 215 to up to 250 equal to this number. So, equal to this one. Okey, jadi tak perlu nak kira. Tapi itu basic, bagaimana nilai tersebut datang. So, bagaimana nilai di sini diperoleh. Kalau 95%. So, kalau dijangka, okay, so let's say, instead of 95%. Okay, instead of 95%. Apa berlaku sekiranya confidence interval tu adalah pada 0.99%. So kalau 0.99% bermaksud bahawa akan ada balance lagi 0.01. So 0.01 for the whole one. Kalau single tail for every tail bermaksud bahawa you need to divide it by 2. So you akan dapat 0.0025 ya. Betul? Sini 0.025. Sini pun 0.025. 0.01. 0. divided by 2 0.05 ya. Okay. 0.05. Okay. Dan juga 0.05 ni you tengok balik dalam normal distribution. For each side 0.5 minus 0.005. So must be equal to 0.4, okay, 995 for example. Okay, this is the value you need to find from the normal distribution table. Kalau cari nilai di sini 0.4995. Okay, dalam cari sini dalam 0.095 dalam normal distribution, kita akan lihat sini 0.4995. Nilai dia berada di sini. Okey, ini nilai dia. Sama ada nilai di sini, ini nilai dia. Okey, 2.5. Di sini, bukan di sini ataupun di sini. Sepulang yang ambil. So 2.57. 2.57. Bermaksud di sini kalau 2.57 kalau 2.9 bermaksud bahawa S bar plus minus 2.57 variance X bar. Nampak nilai ni berubah. Bergantung kepada di sini. So rule of thumb, kita akan tengok nanti rule of thumb. Okey. Itu dari segi confident interval. Kita panggil selang keyakinan. The next term adalah berkaitan dengan confident coefficient. Pekali keyakinan. Yang tadi selang keyakinan. Yang ini pekali keyakinan. Pekali keyakinan ataupun confidence coefficient is the probability that a randomly selected confidence interval encloses the population parameter.
That is the relative frequency which similarly constructed interval enclose the population parameter. Bermaksud bahawa confidence coefficient kita panggil dalam bahasa paling mudah adalah sebagai confidence level. Okey. Yang tadi confidence apa tadi? Confidence interval, selang keyakinan. Yang ini aras keyakinan. Kena bezakan. The first one selang keyakinan, the second one aras keyakinan. So aras keyakinan can be expressed in term of percentage. Yang tadi selang keyakinan dalam bentuk 0.05 ataupun 0.95 perpuluhan. Okey. Tapi yang ini dalam bentuk peratusan, 95%. Okey, ataupun dalam bentuk 1%. Okey, 5%. Okey. Ini kena beza. Kalau tengok dalam jurnal 1%, 5% ataupun dalam 10%. Okey, sama kalau 1% equal to 99%. Okey, itu kita panggil selang aras keertian ataupun aras keyakinan. Okey, ini cermin aras keyakinan. If our confidence level is 95%, confidence level. Okey. 95%. Yang tadi kalau confidence interval 0.95. Kena ingat. The difference between confidence level and confidence interval. Then the long run 95% of our confidence interval will contain mu and 5% will not. Bermaksud bahawa kalau kita menggunakan 95% daripada nilai confidence interval, okey, mengandungi nilai mean populasi. Manakala 5% saja yang tidak ada nilai. Maksudnya kita yakin 95% bahawa confidence mean tu ada dalam selang keyakinan. Hanya 5% di mana selang keyakinan tidak mengandungi nilai mean. Itu maksudnya. So for a confidence coefficient of 95%, the error of two tail is 0.05. Macam ni kita bincang tadi ya. To choose different confidence coefficient will increase or decrease the error, okay? So maksudnya kalau ini konsep dia. Kalau we increase nilai di sini, maksudnya confidence interval semakin besar. Ini hanya 2. Tapi kalau we increase nilai tersebut, shaded ni, nilai dia akan menjadi semakin besar. So if we place alpha minus 2 for each tail, ini kita dah bincang tadi ya. The Z value confidence interval equal to 1 minus alpha is alpha Z, okay. Ini pun kita dah bincang tadi ya. Okay, plus minus Z. Alpha divided by 2. Okay, for example, this is example. Okay, last sample 1 minus alpha percent confidence interval for mu. X plus minus ini formula bagi confidence interval ataupun bagi confidence interval. Okay. Where the Z alpha divided by 2 is Z value with an array. Okay. Okay, right and standard normal distribution. Ini sama. So, ini dari segi kita panggil berbeza. When mu is unknown and n is a large, the confidence interval is approximately equal to this one. Okay. Kalau mu kita tak dapat tahu, tetapi sample size adalah besar, jadi confidence interval selang keyakinan is approximately equal to S bar minus Z, this one. Okay, S standard deviation divided by N. Kita akan tengok contoh. Okay, ini commonly used value for Z alpha. Di mana ini standard rule of thumb. Kalau kita menggunakan confidence level, yang tadi confidence interval, interval selang keyakinan. Selang keyakinan kita tak baca dalam bentuk peratus. Selang aras keyakinan kita baca dalam bentuk peratus. Kalau 95%, 90%. Okay, 95%, 98%, 99%. Okay, merujuk nilai alpha equal to 0.1, 0.05, 0.2, 0. Nilai alpha ni bermaksud bahawa 90% kita yakin, 10% kita tak yakin.
So 10% ni lah tak yakin nilai dia, kita convert dalam peratusan, bagi akan dapat 0.1. Okey. Manakala kalau 95% kita yakin nilai mu berada dalam confidence level, manakala 5% kita ada, jadi the rest 5% tu kalau you dalam bentuk ni, dalam bentuk perpuluhan. Okey, begitu juga. Ini nilai alpha. Okey, so kalau kita nak menggambarkan, nak menggunakan nilai dua-dua belah, okey, both side, one side, another side, we need to divide it by 2. That's why kalau you lihat di sini, nilai 0.05, okey, di sini 0.05, kita dapat sini 0.05, kita ada lagi kelebihan kita di sini nilai 0.5. So you akan dapat sini 0.05 equal to 0.475. Okay. Ini equal to, kalau tengok caburan Z equal to 1650. Okay, yang tadi kita buat 99%. Okay, kalau single 0.1. Single bermaksud you nak fokus kepada sini atau nak fokus sebelah sini. So, since kita fokus kepada dua, sebab nilai dia confident level, ni aras keyakinan yang rendah dan yang tinggi, bermaksud you need to divide it by 2. That's why dapat nilai di sini. Nilai di sini, you tengok nilai sini, you need to minus 0.5. Sebab setiap term ada 0.5 probability. So ini kita tengok tadi. Kalau 99% equal to 2576. So you boleh buktikan nanti 98%. Adakah dalam table 2.36. Kalau 98% bermaksud bahawa nilai di sini. So 0.5 minus 0.01 jadi berapa? 0.5 minus 0.01 you akan dapat 0.499. Tak silap. Okey. So you tengok dalam table 0.499 adakah sama dengan nilai 2.326? Ini dah diberi, tapi kemungkinan kalau you tengok dalam table paling dekat 2.33. Okey, sebab dalam table hanya ada 2 angka. Okey, bukan 3 angka. Okey. Itu dari segi anomaly distribution. Okey, ini contoh. Kalau you tengok tadi 2 point sebagai contoh tadi 0.499. Okey, tengok sini 0.499. Okey, di mana nilai? Sama tak nilai di sini? Okey. 2.326. Kita tengok sini divided 0.5. Berapa nilai 0.5? 490. Sorry ya. 490. 490. Tengok balik 2.36. Sama tak nilai? 2.3 this one. 2.3. Okay. 6. Nilai yang hampir sama. Okay, sama juga 2.5. 2576. You akan dapat sini divided by 2. 0.005. You akan dapat 0.5 tolak 0.05 sama dengan keberkalian 2.57. Ini kita dah tengok tadi 2.57. 4950. Okay, nilai di sini. Okay. So, okay, condition required for a valid large sample confidence interval. A random sample is selected from the target population. So, okay, must be a random sample lah. N mesti besar. Baru kita boleh menggunakan teorem. Okay. Teorem kita tadi, kalau kita lihat tadi, X bar plus minus this one, Z. 4 divided by 2. Okay, variance X bar. Nilai ini bergantung, kalau diberi, nilai ini bergantung kepada di sini. Bergantung kepada di sini. Ini nilai di sini. Ini nilai di sini. Sama ada 1.64, 1.96 ataupun sini. Kalau 1.64, you tengok sini lah. Plus minus, di sini plus
minus 1.64. Bergantung kepada nilai yang diberi. Okay. So interpretation of confidence interval for population means when we form a 100% minus this one, confidence interval for mu. So we usually express our confidence interval with a statement such as we can be sure. Okay, 95% confidence that's M for example. If we focus M equal to mu, this one mu, between the lower and upper bounds of the confidence interval. Kalau kita refer variance, variance lah. Okay. Dia tak sebenarnya mu. Kadang-kadang variance, kadang-kadang standard deviation. Okay, so where a particular application we substitute the appropriate numerical values for this confidence interval. Okay. Ini contoh yang diberi. Okay, sama. Tapi ada masalah berkaitan confidence interval dari segi masalah reliability. So, setengah kita, that's why disebabkan masalah reliability, kepercayaan, confidence interval, kita menggunakan yang baru. Apa kita panggil? Student T statistic. Okay. Ini T statistic. Okay, kita rehat dulu buat sementara. Okay, sebelum kita pergi kepada T statistic. Apa dikatakan sebagai T statistik. Okey? Kita sambung semula pada pukul 9.30. Boleh? Boleh doktor, boleh. Boleh. Boleh, doktor.
Okey, kita sambung semula topik perbincangan kita berkaitan dengan subtopik yang baru, iaitu T-statistik. Sebelum ni kita menggunakan apa dikatakan sebagai population mean, maksudnya big sample. So kalau big sample is normally distributed, bermaksud sample juga normally distributed. Tetapi apa akan berlaku sekiranya kita menggunakan small sample? Okay. Yang tadi big sample ada population unknown parameters for population. Tapi dalam kes ini apa berlaku sekiranya small sample but variance unknown? Yang tadi kita gunakan small samples but mu unknown. Okey. Purata atau mean bagi populasi tak dapat diketahui. Dalam kes ini, yang kedua, semua sampel-sampel yang kecil, sebagainya sampel yang kecil kita dapat anggaran, boleh mudah. Tetapi masalah sampel yang kecil ni variance, unknown variance. So for this sample, for this case, instead of using the standard normal statistic, apa kita menggunakan sebelum ini, Z equal to this one. Kita menggunakan Z equal to S bar minus mu divided by variance bagi sample means ataupun ini formula. So kita sebaliknya kita menggunakan taburan T statistic. We use T statistic because T statistic refer to small sample. So in order to get T statistic, this is the formula for T statistic. T equal to S bar minus mu divided by S divided by N square root. Similar to Z, but Z for population. That's why they have variance. Okay. But for T statistic, since T statistic very refer to sample, this one S, or we call variance. For sample, mula simbol S kecil. S replace the population standard deviation. So you kena ingat. Okay. So for example, the T statistic has a sampling distribution very much like that, the Z statistic. Okay. T statistic distribution sama dengan kita panggil Z distribution. Okay. Mount shape, symmetry, shape yang sama, symmetry which mean equal to 0 this one. Kedua-duanya Z is normal distribution dan T distribution adalah hampir sama. Kita tak dapat membedakan, cuma T we refer to sample, Z we refer to population. So the primary difference between the sampling distribution of T and Z is that the T statistic is more variable, okay, than the Z statistic. You tengok T statistic more variable. Di sini, okay, beza di sini, beza di sini. So maksudnya T statistik lebih kepada berubah-berubah, sentiasa berubah bergantung pada keadaan. Okay. So in order to understand the T statistic, you need also, the first thing you need to have some information about the degree of freedom. Apa kita in Malay what we call degree darjah kebebasan. The actual amount of variability and sampling distribution of T depends on the sample of N. Okay, sample size. So Z distribution, the amount variability. Variability sama ada di sini, okay, ataupun macam ini, depends on sample Zn. A convenient way to express this dependent is to say that T statistic has N minus 1. Ini beza bagi T statistik dengan Z. Z kita bahagi dengan N, tetapi kalau T statistik dia masih divided by N minus 1. Kalau sampel ada 100, so means that nak dapat nak guna T statistik must be equal to 99. Ini you cari dalam taburan T, kita akan tengok kemudian. Okay, so for T statistik normal distribution, konsep yang sama dengan ni. Kalau TF you tengok, T if degree of freedom. This one, degree of freedom, higher degree of freedom, lower. So, makin tinggi degree of freedom, maksudnya N minus 1. So,
dia punya normal distribution berbentuk ini, meruncing. Okey, mengecil. The spread variability semakin kecil. Tetapi kalau normal distribution, kalau n degree of freedom besar, dia punya spread variability dia tu adalah membesar, the big, wide. Normal distribution is become wider compared to if the degree of freedom higher. If degree of freedom is greater, is higher, means that the thin distribution is getting smaller. Itu beza. So for Z distribution, they have normal. We don't need to minus 1. That's the difference between T and Z. Okay, this for example, T table. So T statistic table. They have single tail. Or they have both tail. Okay, this one T we refer to single tail. Okay, T alpha. Alpha this one. Alpha 0.1, 0.05, 0.25, 0.1. This single tail. Kalau both tail, you need to divide it by 2. Okay, this degree of freedom. N minus 1. Okay. For example, this one, list of degree of freedom. Okay. Critical value of T. Kalau T equal to 1. Okay. Kalau depends on degree of freedom. Makin tinggi degree of freedom, so nilai T makin mengecil. Yang tadi sebaliknya. Z makin besar, nilai probability makin besar, Z pun makin tinggi. Nilai T depends, okay, this one kita panggil infinite. Tidak ada nilai paling tinggi. Maksudnya nilai dia tak boleh we can expect, okay, what would be the highest value? Infinite. Okay, for example, if you want the T value with an area of 0.25, okay, 0.25 to its right, and 4 degree freedom. The question the question is about this one. Okay, for example, this one, T statistic. We draw the first one, T statistic. This one, T statistic, normal distribution. Okay. What is the value of T statistic? This one. Area, T value equal to 0. Okay, T equal to 0.025. And then DF, degree of freedom, equal to 4. So we need to find single T, this one, 0.24. This one, 0. For this one. Okay, 0.24. What is the probability for this one? 0.24. 0.025. You need to go to T statistics. Okay, you can see if T0 equal to 0.025 and F, degree of freedom, equal to 4. So if you go to this table, you can see 0.025 here. This one 0.25, 025. And then 4 degree, this one 2.776. Means that the T value here is equal to this value 2.776. So kalau Z statistic, you think Z statistic 0.025 must be equal to 0.475. So equal to this number Z. Itu beza. Meaning T statistic is more wider than Z distribution. So the corresponding standard normal Z score is if Z 0.25 equal to 1.96, bermaksud bahawa nilai bagi T statistik adalah lebih lebar ataupun more variable than the value of Z statistic, even they use similar alpha. Alpha equal to 0.025. So we are talking about single tail. Okay? Itu beza
Antara T statistik dengan Z statistik sama konsep. Okay. So for small sample confidence level for T statistik. So selang keyakinan for T statistik formula. Okay. Bermaksud bahawa T nilai di sini mengambil kira N-1 degree of freedom. T statistik di sini mengambil kira yang ini juga. Okay. Kalau kita tengok sini, okay. T minus 0.24. Ada dalam buku latihan. Okay, for example, kalau you pergi textbook. Okay, you pergi dalam textbook, muka surat. Okay, if you go to T statistic, for example, take for example 6.5, small sample confidence. Okay, you akan jumpa sampel-sampel di sini. Saya pergi tengok di sini, okay. Kalau you pergi di sampel 6.5, you akan dapat nilai T statistik berapa. Okay, for example di sini. A random sample of N equal to 25. Has a S-bar of mean for sample equal to 50 and variance for sample is equal to 8. Set up a 95% confidence interval estimate for mu. This is you need to set up. Okay. Bagaimana nak set up di sini? The first one you need to set up. Set up a 95% confidence interval estimate for mu. This is how we set up. Mu. Okay, this one mu. Plus minus. This one, okay, S bar. S bar equal to plus minus T alpha divided by 2 varian S bar ataupun saya tak panggil varian di sini. Okey. Ini kita nak set up bagaimana nilai di sini. Ini yang sebenar yang kita perlu set up original. S bar plus minus T alpha divided by 2 times variance for S bar. Kalau you extend this formula, you akan dapat nilai ini. Okey. Ini kalau you extend. Okay, plus okay, T minus alpha times 2 times S divided by 2. Manakala kalau you minus, ini sebelah minus, ini sebelah plus. Akan dapat. So if N equal to 25, N dah diberi 25, S equal to 50. So kalau you ikut di sini, you akan dapat nilai bagi di sini 25. Okay. T and divide this one. Okay, you cari find this one. Go to T statistic. T dah diberi. Okay, 95% bermaksud tinggal lagi 0.05. 95%.
So you divide it by 2 equal to 0.025. Okey. Nilai ini yang you cari dalam buku. Kalau you pergi nilai sini 0.025, okay, 0.0595. Okay, you pergi dalam buku sini 0.025. Kita dapat 0.025 di sini. 0.025. And then n tadi n equal to 25. Tengok sini, n equal to 25. This one, 25. Okay, you dapat sini 2.060. Betul salah? Kenapa you dapat di sini? Nilai dia adalah 2.064. Bukan 2.060. Tengok sini. Sini 2.60. Tapi since kita belajar, T statistik mengambil kira degree, okay, mengambil kira degree of freedom. Sebenarnya degree of freedom n minus 1. So 25 minus 1 equal to 24. So this is the value of T statistic for n or degree of freedom equal to 24. This one, 24. Okay. 2.064. Okey. Nilai sini yang dapat sini 2.064. Okey. And then S dah diberi, N dah diberi. You just ganti formula ini, you akan dapat nilai terendah. Okey, dengan nilai tertinggi. So range, the mu is located between 46.7 and 53.30. Jadi ni maksudnya 95% nilai mu bagi population berada antara 46.7 up to 53.30. Itu konsep bagaimana kita nak baca, nak menggunakan T statistik. Okey. Ada soalan berkaitan dengan T statistik? Tak ada, sir. Okay, good. Nanti ada soalan. So the next one adalah sample confidence interval for population. Okay, ini proportion. Konsep yang sama yang tadi. 6.1, 6.2 ni sama. Yang tadi 6.1, 6.2 kita panggil mean. Ini kita panggil proportion. So proportion konsep yang sama. Apa kita panggil bentuk nisbah. Okay, benda yang sama. Cuma proportion formula dia berbeza sedikit. Ini formula proportion. Okay. Variance for population, okay, equal to PQ divided by N. So variance bagi Z distribution equal to variance divided by N. Ini beza. P probability of successful, Q probability of fail. Ini yang beza. P equal to Q equal to 1 minus P. Bermaksud bahawa P equal to Q berapa nilai P? Kalau dia menggunakan formula ni, P equal to so berapa? Apa nilai Q kalau kita baca dalam bentuk P? Q plus 1. P equal to Q plus 1. Q Plus 1. minus 1. Plus.
Mau ke santri kelas lah. minus Q plus 1 ataupun 1 minus Q. Itu nilai P. Okey, kena ingat sini. Ini beza antara sampel, antara proportion dan juga mean. Konsep yang sama. Okey. Kalau bagi nilai last sample, bagi P merupakan ini dia. Okey. Last sample. NP at least 15. N sample times probability of P, atau P hat. Okey, kalau bagi Z distribution, T statistic and at least 30. Okey, ini confidence interval for P hat. Konsep semua yang sama. Okey. P hat plus minus Z this one. Okey. You kena ingat. Okey, saya tak akan terangkan ini sebab konsep yang sama dengan Z statistik ataupun Z distribution. Okey, ini persampaian sama. Kita boleh tengok macam contoh. Okey, the next one sebab nak bincang berkaitan determining the sample size. Bagaimana kita nak tentukan sample size. So, in general, we express the reliability associated with confidence interval for population means mu by specifying the sampling error. Okay, denote for SE. SE sampling error ataupun kita panggil standard error. So, sama ada sampling error ataupun standard error. So, this what we call sampling error. So, maksud dia kesilapan persampalan. Ralat persampalan kita panggil. Ralat persampalan. So, we express the reliability associated with the confidence interval for population mean, mu. Okay, population mean nilai mu, okay. By specifying, okay, sampling error. Bermaksud bahawa sampling error ataupun ralat persampalan. Formula bagi ralat persampalan adalah ini ya. Okay. 100 times 1 minus alpha %. So, the sampling error denoted as E. So, some they use standard error. Some they use sampling error. Equal to half base of confidence interval. Okay. Ini equal to separuh daripada confidence interval. Okay, sebagai contoh sini, in order to estimate mu, we have sampling error and with 100 this one confidence, the required sample is found to follow, okay, this one. Ini nak dapatkan bagaimana nak dapatkan sampling error. Okay, sample size. So, Z alpha divided by 2 times variance divided by N is equal to sampling error. So, nak dapatkan sampling error nilai di sini. N, ini nilai dia. So, just manipulate this equation. Okay. Bagaimana nak dapatkan nilai di sini. So, SE kalau you pindah di sini, you, okay, jadi kuasa 2. Okay, N equal to Z alpha divided by SE times variance for a sample variant population square. Just hafal formula ni. Bagaimana nak dapatkan sampling. Asalkan maklumat yang diperoleh, ini dapat maklumat, ini dah ada, ini belum ada lagi. N yang kita nak cari sebab N there is no value for N yet. In order to find N, we have to manipulate this standard error ataupun sampling error formula. Okay. Sorry, mana tadi? Okay. For example, dalam kes ini, okay, the manufacturers of official NPL football use a machine to inflate the new ball to a pressure of 30.5 pounds, but factor can cause the pressures to vary randomly from about 13.3 to 13.7. So this what we call sampling. Okay, this one. Okay, to estimate the mean inflation pressure to be 0.25 pound and of its true value of 99% confidence interval, what is the sample size? You need to find. Kita dah diberi, information dah diberi. Okay, this one, information, 95%. Bermaksud bahawa alpha
So nilai di sini Z alpha divided by 2. Ini dah 95%. Termasuk tinggal lagi 0.1. Okay. 0.01. So 0.01 divided by 2. Divided by 2 Z. Okay. Baru dapat nilai di sini. Z alpha. Yang keluar information berkaitan dengan sini. Variance. Okay. Variance ini dah diberi. N pun dah diberi. N tak diberi lagi. Cuma variance dah diberi. Okay. Estimate. Ini kita dah dapat. Ini dah ada maklumat. Semua dah diberi maklumat. You just put the right information. So on the right formula. So dalam kes ini dalam kes ini kita akan lihat semua N. Ini formula dia. Z alpha yang akan dapat sini 2 point. Ini nama Z distribution, Z table. Alpha di sini akan ada 0.1. Okay, SE equal to 0.025. Sebab di sini SE dah diberi. Okay, estimate the mean inflation pressure to within 0.25 pounds for each screw. Ini nilai. So, you ganti semua maklumat ini, you akan dapat nilai sebenar sample size adalah 107. Okay. Itu nilai sebenar. You gunakan formula. So, ataupun menggunakan yang ini. Sample size. Sama konsep sama. Ini proportion. So, bagaimana anda dapatkan proportion kalau menggunakan proportion instead of mean? Ini nilai dia. Okay, just ingat formula. Okay. Itu antara topik yang penting dalam bab ini. Okey, sini kita tak belajar yang ini, tak perlu belajar, tak penting. Okey. Confidence interval for population variance. Konsep yang sama, yang tadi kita pakai mean, ini kita pakai variance. Yang tadi mu. Okey. Yang tadi mu ataupun S bar plus minus Z alpha beta, variance S. Okey, sekarang kita tak pakai yang ini dah. Konsep dia sekarang yang ini variance. Variance population. So, gantikan nilai ini dengan variance population. Okey. Itu you boleh tengok dalam buku. Ada formula yang detail. Okey, itu saja untuk kelas pada malam ini. Okey. Dan jangan lupa ada beberapa soalan yang perlu dijawab. Okey. Dan bagi topik ini, saya dah post dalam My Guru. You boleh tengok dalam My Guru ada soalan berkaitan dengan topik ataupun chapter 6. Ada soalan sebelum kita tamatkan kelas pada malam ini? Ada soalan? Doktor, esok ada kelas tak? Ya? Ada kelas tak esok? Esok untuk kumpulan A, esok untuk kumpulan A, saya ada kelas. Okey. Okey. Malam ni untuk kumpulan B dan D. Esok kumpulan A kita ada kelas. Topik yang sama. Okey. Ada soalan lain? Sebelum kita tamatkan kelas pada malam ini? Tak ada, doktor. Mungkin tak ada, Doktor. Okey, kalau tiada soalan, kita tamatkan kelas pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah